services, there is no library. Okay. So I have some PPT on this. So I will share with you. I will present. Uh, if there is any doubts, you can ask me in the lastly. I will clarify your doubts. Okay. Now I am going to information alert services in the library. Okay. So these are the services offered by the any library, not only academics and other libraries. Special libraries also offer the uh, information alert services. What is the information alert? Okay, so what is the alert? You know, alert services. For example, you are getting alerts from the Airtel. Nowadays, every minute to minute, you are getting alert from the Airtel. So and so cyber hack, we are going to. So some we have some telecommunication message from the Airtel or BSNL or these are alerts. So they are warning to you. So there is a cyber crime. You have do not lift the phones. Do not attend the links. So these are the alert services. I'm trying to say for your clear understanding purpose. I am taking some examples of live example. These are the live examples. Okay, alert services in the library. So they are providing alert services. These are the resources and so resources added today. So these are the subject added, the subject related books added into the library today. So these type of services, so we are providing in the library. So these type of messages and nowadays we have all the telecommunication services in the library. We have a library automation, library networking. So there is a rapidly changes in all the library networking system. So that we are using the networking telecommunication system. So every library in small libraries also they automated their libraries. They are sending the alerts through their library services. For example, my library we have a library more than 50,000 ebooks we have, and also more than lakhs of e-journals we have. So in different domains, for example, science and technology and law and other things, and also science and humanities, mathematics, physics, chemistry, libraries, and whatever. So in the different fields, we have the electronic services and also electronic resources, e-books, e-journals. So olden days we have only limited services, physical services. Okay, nowadays everything is digitization. We have digital copies, we have electronic print of copies we have, so that we are sending the alerts through the library networking system. So we have a library telecommunication system. Email is also under telecommunication system. So we are sending the email alerts, and also we are sending the SMS. Okay, small message service, SMS also we are sending, and also bulk mails. So this is the bulk mail means those who are in our student group. So we are sending in single mail, that is called a bulk mail. So we group all the mails. So in single shot, we will send the so and so services we are offering in the library. So and so book added today. So the so and so book resource added in the library you can avail for your requirements, for research, for your assignment. So these type of services we are sending to the users, those who are our users. For example, colleges we have a students. Okay, students is the users. Our faculty is the users. Okay, in the university level there is a researchers we have, so PhD scholars and also MPhil scholars and other research scholars. So we are sending the article contents, so current contents and also other journals, publications, research status. These are the things we are sending to the our end users. So this is called so alert services we are offering in the library. What is the alert service actually? So there is a telecommunication rapidly developing in nowadays, so we are using the semantic methods in the notifying users, and also we have a web notifications also we have, and a artificial intelligence related artificial intelligence also nowadays playing vital role, so that we have a messages, alert messages. We have a if there is any website, if you go for any website for university libraries or universities or any other multinational companies, for example IBM or Wipro, any other website, if you enter into the library, automatically it will comes you alert services in AI services. Directly, you can enter the any query, so the AI will answer you immediately. So that is the services nowadays offering all the this is the web developments, and also semantic web. So RSS feeds we have nowadays in the uh,
alert services. Okay, so information alert services in the library, semantic methods notifying users. Okay, so effective process to the information patterns to about the new resources. We have to communicate the users what are the resources added in our library, what are the resources added in the our mm, uh, library. So immediately that will be reached to the user. So our filers of library science, we have a filers of library science formulated by the SR Ranganathan. Okay, so there is a last law. We have a library is a going organism. Every day library will add something new, records, new documents, new books, physical collection or electronic collection. Okay, so that is why, so and also we have to save the uh, time of the library user as well as the library users, save the time. So that is also one of the main reason to alert services also we can use. We will send the communication to our users, they will alert, they will see our communication, they can avail the whatever the resources we have in the library. That is also one of the service uh, service communication we are sending through alert services. Okay, keep the library patrons informed. So regular updates, new materials, and also supporting ongoing learning. So these are all the services comes under uh, library alert services. Facilitate effective research and learning. So those who are using university level researchers, research scholars, researchers, and also in special libraries we have a researchers. For example, DRDO, DRDL, other CCMB libraries we have. So there is a ongoing research. So always they will try to innovate something. So in science and technology, whatever in the DRDO, they will innovate in missiles, and also they are launching these rockets, ISRO, and also NISCARE. So there are many other research institutions, laboratories we have. They are trying to innovation. So they are trying to find some new things in research areas, their domains. So always we are trying to communicate the information through library alert services. Okay, these are the services we have in the library. So without these alert services and also document delivery services, there is no library. And also here we have including alerts and the new books and also articles and databases. Whatever the databases we have in the library, we have to communicate through channels. So there is a channels we have. For example, SMS. So, SMS text we can send, and also we have a mail system, bulk mail system, or individual mail system. Also, we have a display of the notice board. So whatever the service, new things we have in our libraries, we can display in the library notice board. So, for example, newspaper clippings, CAS, current awareness services, CAS. So we have a newspaper clipping services. Whatever the new things, new innovations in the newspaper, published daily newspapers, so we have to take some newspaper clippings. We have to post in through email, or you have to take clippings. So you have to take print out and you have to clip in notice board. So that will be useful for the end users. So ultimately we have to serve to the students, our users, our researchers, that is called. So that will be reached to the reader, that will be reached to the user. So that is useful to the end user. That is service we have to provide to our users. This is the main service we have to offer in the libraries. So these are the services we are providing to the uh, uh, our users. So our users means, so there is a confusion, a lot of confusion. Those who are pursuing BLIC. So users means our customers. Customer is the guard. So our customer is the guard. For example, any multinational company, or in even the kirana shop, in the provision shop, in our regular day-to-day life. So we have a customer is the guard. So the label we can see. So customer is our guard. In the libraries also, the users, those who are users, our students or faculty or researchers or any other visitors. Okay, so they are all customers to the library, all our readers. So they are all comes under customer is a guard. Okay, we have to treat them as a customer, as a guard. So we have to treat them as a, so
user-friendly services. These are library services, always user-friendly services we have to offer. So we have to serve them. So the libraries is the social service. Actually, this is comes under social service activity, service sector. Okay, we have to offer without any beneficial. So without any benefit. So we have to offer the service without any benefit. Okay, we have to serve. So with all the resources, whatever the resources we have in our in the library, for including these new books and articles and databases, yes, newspapers and other things, we have to serve to the students, serve to the users. Okay, so that is why we have to send the alerts to uh, the our users. Okay, so here you have a user engagement. We have to engage with the users with uh, uh, యూజర్స్ మనం ఎట్లా అంటే వాళ్ళ తెలుగులో కొంతమంది తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కొంచెం నేను తెలుగులో కూడా కొంత ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను. మనకు యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు వచ్చిన మన లైబ్రరీకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళకి కావాల్సిన సర్వీసెస్ అందించడం, వాళ్ళకి కావాల్సిన సర్వీస్ ఆన్ టైమ్‌లో అందించడం. ఫైలర్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా మనం లైబ్రరీ సర్వీసెస్‌లో అప్లికేట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడే ఆ యూజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతాడు. సాటిస్ఫై అవుతాడు. దాంట్లో ఫీడ్‌బ్యాక్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. సో మీ లైబ్రరీలో సర్వీసెస్ సరిగ్గా ఉన్నాయా? లేవా? అనేది కూడా అలర్ట్ సర్వీసెస్‌లో వస్తది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫీడ్‌బ్యాక్ సిస్టమ్. Feedback mechanism system also we have nowadays. Every library we have a feedback mechanism system. User satisfaction. So user satisfy అవుతున్నాడా మన సర్వీసెస్ తోటి కావట్లేదా? యూజర్ సర్వీసెస్ సకాలంలో అందిస్తున్నామా? అందియట్లేమా? ఆన్ టైమ్‌లో మనం డెలివరీ చేస్తున్నామా? మన సర్వీసెస్ డెలివరీ కావట్లేదా? వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ సరైన టైంలో, సరైన రీతిలో, సరైన ఆహ్, దానికి యూజ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏదైతే కోర్ ఏరియా ఉందో దానికి మనం అందిస్తున్నామా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దీన్నే యూజర్ ఫీడ్‌బ్యాక్ సిస్టమ్, మెకానిక్ సిస్టమ్ రీసెంట్‌గా ప్రతి లైబ్రరీ, యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ గాని, కాలేజ్ లైబ్రరీ గాని డెవలప్ చేసింది. దాన్ని మనం ఫాలో కావాల్సి ఉంటది. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ అండ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైబ్రరీస్ ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫీడ్‌బ్యాక్ సిస్టమ్. ఓకే. సో గవర్నమెంట్‌లో ఎవరు పట్టించుకోరు. గవర్నమెంట్ కొన్ని లైబ్రరీస్ ఫాలో అవుతాయి రూల్స్. కొన్ని లైబ్రరీస్ ఫాలో కారు. కొంతమంది సర్వీసెస్ కరెక్ట్‌గా ఆఫర్ చేస్తారు. కొంతమంది చేయరు. కొన్ని లైబ్రరీస్‌లో ప్రాపర్‌గా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండదు. ప్రాపర్‌గా బుక్స్ కూడా ఉండవు గవర్నమెంట్ లైబ్రరీస్‌లో. ఇన్ పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ అండ్ ఆల్సో యాస్ వెల్ యాస్ కాలేజ్ లైబ్రరీస్. ఓకే. సో ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టార్‌లో కంపల్సరీ లైబ్రరీకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఆ ప్రత్యేకమైన స్థానం వాళ్ళు కల్పించి, వాళ్ళ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి, వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో యూజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా యూజర్ ఫీడ్‌బ్యాక్ మెకానిజం కూడా అప్లై చేస్తున్నారు. ఓకే. సో రిసోర్సెస్ యుటిలైజేషన్. మన దగ్గర కొన్ని వేలాది పుస్తకాలుంటాయి. వేలాది ఫిజికల్ కాపీస్ బుక్స్ ఉంటాయి. లేదా ఎలక్ట్రానిక్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఉంది. అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో బిగ్ లైబ్రరీ ఉంది. స్పెషల్ బ్లాక్ ఉంది. దాంట్లో కొన్ని వేలాది పుస్తకాలు ఉన్నాయి. యూజ్‌ఫుల్ బుక్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో యూజర్స్ యుటిలైజేషన్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. మీరందరూ బిఎల్ఐసీ చేస్తున్నారు. ఎంఎల్ఐసీ చేస్తున్నారు. నేను కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చినాను. కానీ నేను 1, 2 ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ విజిట్ చేశాను లైబ్రరీ. 1, 2 సార్లు మాత్రమే విజిట్ చేశాను. అందులో ఉన్న బుక్స్ ఎప్పుడు కూడా అవైల్ చేయలేదు. ఓన్లీ నేను విజిట్ పర్పస్ పోయాను. విజిట్‌కి చూసి ఒట్టిగా అక్కడ ఏం సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారని మాత్రమే చూసొచ్చాను. కానీ యుటిలైజేషన్ ఈస్ వెరీ లో. దే ఆర్ ఆఫరింగ్ సర్వీసెస్ గుడ్. బట్ యుటిలైజేషన్ ఈస్ వెరీ లో. సో దేర్ ఇస్ నో యూజ్. సో అన్నీ ఉంటాయి. అక్కడ యూజ్ చేయనప్పుడు దానికి అర్థం ఉండదు. మెటీరియల్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి, డస్ట్ క్లీనింగ్ చేయడానికి, మెయింటైన్ చేయడానికి సరిపోతుంది. ఓకే. అది ఎప్పుడైతే ఉపయోగంలో తెచ్చినామో దానికి పరిపూర్ణత వస్తది మంచిగా. ఎప్పుడైతే మనం ఈ రిసోర్సెస్‌ని కంప్లీట్‌గా యూజ్ చేసుకున్నామో, ఆ నాలెడ్జ్‌ని గెయిన్ చేస్తామో, ఆ ఉన్న రిసోర్సెస్‌ని యూజ్ చేసుకొని అప్పుడే దానికి యూజ్ వస్తాయి. వి ఆర్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఆన్ దట్. సో క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అండ్ లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ స్పెండింగ్ ఫర్ ద library collection improvement, collection development purpose. So simply you are giving the accession number and barcoding, and also we are shelving the book. So keeping on racks, there is no use. We have to you have to utilize properly the services. So whatever the services offered by the library, what are the resources we have in the library? So అప్పుడే మనకు దానికి వాల్యూ వస్తది అని ఈ రిసోర్సెస్ యుటిలైజేషన్ గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. అట్లనే మనము వి హావ్ టు యూజర్ అవేర్‌నెస్ కూడా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటది. మన దగ్గర ఏవైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ యూజర్ అవేర్‌నెస్, ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరసీ ద్వారా
ద స్టూడెంట్స్‌ని మనం ఎంగేజ్ చేసి వాళ్ళని మనకు వాళ్ళకి మోటివేట్ చేయాలి. లైబ్రరీ ఇట్లా యూజ్ చేసుకోమని మోటివేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది. ద crores of rupees they are spending for the library resources procurement as well as this e-resources and also print resources. సో అక్కడ బాగా మనకి ఎవరు ఎక్కువ యూజర్స్ వెళ్తారంటే అక్కడ మామూలుగా రెగ్యులర్‌గా చదువుకోవడం కన్నా కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళే ఎక్కువ వెళ్తారు. సో సబ్జెక్ట్ చదవడం కన్నా కూడా కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవ్రీ డే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఎంప్లాయ్‌మెంట్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారో వాళ్ళు వెళ్లి కూర్చుంటారు. అక్కడ సీట్లు కూడా దొరకవు. సో ఆల్ ద రీడింగ్ రూమ్స్ ఫుల్లీ ఆహ్, ఫిల్ అప్ అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ సొంత చైర్‌లు తీసుకుపోయి అక్కడ లాక్‌లేసుకొని వచ్చి కూర్చొని అక్కడ చేసుకొని సీట్లు దొరకవు. సీట్లకు కూడా రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ. అట్లా లైబ్రరీ రిసోర్సెస్‌ని ఆఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటది. వాటిని ఇంప్రూవ్‌మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటది. ఆ మెటీరియల్‌ని యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటది. వాళ్ళ అక్కడ ఏంటంటే కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎక్కువొస్తది. ఆ కాంపిటీటివ్ మెటీరియల్‌ని ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటది. సో వి హావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద collection development, those who are users attending for library, for what purpose they are attending, what type of material they are using, what type of material they are referring every day. So we have to improve under collection development. So this is also on demand. We have to improve the collection development. Supporting research. For example, Usman University ఉంది. అది రీసెర్చ్ ఆఫర్ చేస్తారు. పిహెచ్‌డి కోర్సెస్, ఎంఫిల్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తారు అక్కడ యూనివర్సిటీలో. చాలా ఇన్నోవేషన్ అవుతుంది. చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. Not only library science, other all the departments for engineering and also medicine, not medicine, sorry, the engineering, and also we have engineering college in the Usmania University, and also science and technology we have, and also we have a life sciences, we have law, we have, so and also other arts college we have political science, history, all Telugu, Urdu. There are many languages they will offer PG courses and PhD courses. So we have to support the research scholars through library network or library service, library physical services, or library projects, already existing process, or theses, or project reports. We have a different material we have in the libraries. For example, we have a material, physical books we have, textbooks we have, reference books we have, dictionaries we have. Dictionaries also comes under this reference books and also the thesis. We have project reports and guides. There are different type of material we have in the library. We will store the library. So all our resources we have to provide the research scholars whatever the research scholars they will ask, whatever the research scholar they will require, whatever the services they require through library. We have to provide with uh, uh, whatever the service I told you, customer satisfaction also very important. So that is the customer is the god. So we have to adopt the system. We have to adopt the that what are the saying? Customer is the god. So we have to serve like that. So nowadays in the government libraries, nobody doing like that. So there is a lot of discrimination. We have lot of there is a something we have. So we cannot discuss the government libraries, university libraries. So some of the libraries they are providing well. Some of the libraries, university libraries or college libraries, there is no libraries at all. So simply they are sitting, so simply they are getting salary. Also, some libraries we have. I cannot comment on that. So personalized services. So there is a tailor information and delivery of the specific interest of the users, enhance the satisfaction of the loyalty. సో యూజర్‌కి మనము వాళ్ళకి ఎవరికైతే స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో వాటికి గుర్తించి వాళ్ళు ఏదైతే అడుగుతారో యూజర్‌ని సాటిస్ఫాక్షన్ మూడ్‌లో వాళ్ళకి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం యాస్ ఎ లైబ్రేరియన్‌గా, లైబ్రరీ స్టాఫ్‌గా మనకుంటది. సో వి హావ్ టు ప్రొవైడ్ ద అలర్ట్ సర్వీసెస్ త్రూ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెయిన్ పాయింట్స్. 4 పాయింట్స్ ఐ యామ్ ఓకే. So this and also I am going in advance. So in your textbook is different. I am as per my knowledge I prepared this PPT. So you can read your properly your textbook. You can get a lot of knowledge. So you can compare with my PPT. Okay. So alert services. So okay. Actually, many are there. Okay. Okay. So
Ah, so you have a alert services overview. So these are the overview. So current awareness services. So one of the service we have to offer in the library, current awareness service. This is a very effective service, CAS. Current awareness service. Current awareness services means newspaper clippings, whatever the services we have in the library. Current awareness services, SGI services, news. There are many services we are offering in your in this chapter. So I am going to discuss current awareness, SDI, so alert services. These are all comes under alert services. Okay. So current awareness services, we have to take the newspaper clippings, whatever the newspaper clippings related to the technology, related to the innovation, related to the latest current. So current trends, whatever the trends we have. So we have to take the newspaper clippings, we have to display in the notice board that will be helpful for your users. As well as if you have a networking facility in your library, so you can send to the bulk mail, you have to send to alert through the SMS service, and also some link, hyperlink also you can send to the WhatsApp group. Nowadays, very popular WhatsApp, Telegram. There are private channels we have, social media channels we have, LinkedIn we have, and also we have a Facebook, Twitter. There are many uh, social media networking facility, free networking facilities we have. We can post in your concert group. So, for example, you are using nowadays now so WhatsApp group for your Dr. B.R. Ambedkar BLIC group, Telugu medium and English medium. Okay. Likewise, you can post your whatever the resources we have in latest trends related to the your sports, related to the technology, whatever the latest trends. So if you think మనం ఇన్ఫర్మేషన్ న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ఫుల్ అని మీరు గ్రహించినప్పుడు దాన్ని క్లిప్ చేసి నోటీస్ బోర్డులో పెట్టండి. దాన్నే న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్ సర్వీస్, కరెంట్ అవేర్నెస్ సర్వీస్ అంటారు. దాంట్లో భాగంగా ఇంకా 2, 3 ఉన్నాయి అందులో సర్వీసెస్. న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ ఉంది, ప్లస్ కరెంట్ కంటెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లైబ్రరీలో ఒక 50 జర్నల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. జర్నల్స్ అంటారు. జర్నల్స్ అండ్ పీరియాడికల్స్. ద పీరియాడికల్స్ జర్నల్స్. Journals, magazines, and also newspapers. These are all comes under periodicals. Okay. సో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా టుడే ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది రిలేటెడ్ టు ద ఏంటి ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఏముంది. మనకు పార్లమెంట్ లో రీసెంట్ గా ఒక అది వచ్చింది. ఏంటి అది? ఇండియన్ పార్లమెంట్ లో నిన్న మొన్న ఒకటి డిస్కషన్ అయింది. ఏంటి అది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ గురించి చాలా డిస్కషన్ అయింది పార్లమెంట్ లో. వాళ్ళు జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీని ఫ్రేమ్ చేసిర్రు. దాంట్లో 50 మెంబర్స్ ఎంతో ఉంటారు. 50 మెంబర్స్ ఎంతో పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు డిస్కస్ చేసి వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ మీద డిస్కస్ చేసి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇస్తే దాన్ని మళ్ళీ పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెట్టి దాన్ని ఎస్ఆర్ నో. సో అది పాస్ అయితే పాస్ అవుతుంది, ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అంటే తక్కువ ఓట్స్ వస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటారు అంటే వీగిపోవడం, తెలుగులో వీగిపోతుంది. పాస్ అయితే దాన్ని పాస్ అయింది, బిల్ పాస్డ్ అని వస్తుంది. అది చట్టంగా తయారైతుంది, ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేస్తారు. సో దాని మీద గత 20 డేస్ నుంచి ఎవ్రీ డే న్యూస్ పేపర్ లో సమ్ క్లిప్పింగ్ వస్తుంది. ఎవ్రీ డే న్యూస్ వస్తుంది. ఆ న్యూస్ ని మొత్తం కలెక్ట్ చేసి ఒక ఫైలింగ్ చేసి దాన్ని యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ యూజర్స్ కి అందించడాన్ని న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్ సర్వీస్ అని అంటాం. అలాగనే స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. స్పోర్ట్స్ విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడు మన కెప్టెన్. ఆయన ఎన్ని కొట్టిండు, దీంట్లో ఎంత కొట్టిండు, ఏ కాంపిటీషన్ లో ఎంత వచ్చింది, దానికి సంబంధించిన మొత్తం క్లిప్పింగ్ తయారు చేసి దాన్ని ఒక బైండ్ చేసి దాన్ని వారికి ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఆ స్పోర్ట్స్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాలేజెస్ ఉంటాయి, స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కాలేజెస్, వాళ్ళంతా అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు లా కాలేజ్ ఉంది, లా కాలేజ్ లో లా రిలేటెడ్ మొత్తం సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ మొత్తం క్లిప్పింగ్స్ ఏమి వచ్చినా అది నేను తీసి నేను హైకోర్టులో కానీ సుప్రీంకోర్టులో కానీ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్ ఏమున్నా కానీ అవన్నీ నేను క్లిప్ చేసి యూజర్స్ కి నేను నోటీస్ బోర్డులో పెడతాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ బల్క్ మెయిల్ పెట్టేస్తాను. మెయిల్ స్టూడెంట్స్ అందరికి వెళ్ళిపోతుంది, వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చదువుకుంటారు, లేకపోతే లేదు. అది అలర్ట్ సర్వీసెస్ కిందకి వస్తుంది. కరెంట్ అవేర్నెస్ సర్వీసెస్ కిందకి కూడా వస్తుంది. అలాంటి మనకి జర్నల్స్ ఉంటాయి. జర్నల్స్, మ్యాగజైన్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మన కాలేజ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం. మంత్లీ వస్తుంది, 15 డేస్, ఫార్ట్నైట్ వస్తుంది, వీక్లీస్ వస్తాయి, క్వార్టర్లీ వస్తాయి, హాఫ్ ఇయర్లీ వస్తాయి, ఇయర్లీ ఉంటాయి. అందులో డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి, జనరల్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి, డిఫరెంట్ ఆర్టికల్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ వస్తాయి. దాంట్లో మనకి ఇంట్రెస్ట్ నేను లా కాలేజీలో పనిచేస్తున్నాను కనుక లా రిలేటెడ్ క్లిప్పింగ్స్ ఏమున్నా నేను తీసి అవి కంటెంట్స్ అన్ని చేసి కరెంట్ కంటెంట్ సర్వీసెస్ అంటారు, CCS. So that is also one of the service comes under
Not audible, sir. Hello, hello. Is there anyone? Yes. పుల్లేడాన్ వినిపిస్తలేదు సార్ వాయిస్. సార్ మీటింగ్ లో కూడా లేడు. మేబీ ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చినట్టుంది సార్ సైడ్ నుంచి. కట్ అయిందండి. పవర్ ప్రాబ్లం. ఒక్క నిమిషం. Okay, now okay. My screen is visible. Yes, sir. Yeah. Sorry. So power cut. Okay. So కరెంట్ అవేర్నెస్ సర్వీసెస్ లో మనకి కరెంట్ లిస్ట్ ఇంతవరకు వచ్చింది. So newspaper clippings and also current table of content alert services, table of content and current contents both are same. New arrivals and also notifications. So for example, మన లైబ్రరీలో మనం పనిచేస్తున్న లైబ్రరీలో మనకు ఏదైతే న్యూ బుక్స్ కానీ న్యూ డాక్యుమెంట్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు వాటి న్యూ అరైవల్స్ అంటాం. న్యూ అరైవల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన షాపింగ్ మాల్స్ కి వెళ్తుంటే అక్కడ న్యూ అరైవల్స్ అని డిస్ప్లే చేస్తారు సపరేట్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం షాపింగ్ మాల్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు మన క్లోత్స్ కానీ డ్రెస్సెస్ కానీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఫ్రంట్ లో న్యూ అరైవల్స్ అని డిస్ప్లే చేస్తాం. అలానే మన లైబ్రరీలో కూడా న్యూ అరైవల్ సర్వీసెస్ ని ఆఫర్ చేయాలి. మనము కొన్ని స్టాండ్స్ పిరియాడికల్ స్టాండ్స్ కానీ మన లైబ్రరీ బుక్స్ కి సంబంధించిన స్టాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టాండ్స్ లో న్యూ అరైవల్స్ display చేయడం as well as we have to send the communication to our students or users, whatever the users we have or research scholars we have. So we have to send the through telecommunication networking, that is the emails or whatever messages, whatever.
ఓకే. సో దాన్ని కూడా మనము న్యూ అరైవల్స్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా సెండ్ చేయాలి ఈ సర్వీసెస్ త్రూ. అండ్ ఆల్సో we have a event alerts if there is any events in offered by our library, so workshops. So మనము మా లైబ్రరీలో అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ మేము యూజర్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ అని కండక్ట్ చేస్తాం. మాకు డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, సబ్స్క్రైబ్ చేసిన డేటాబేసెస్. వాటి మీద మేము స్టూడెంట్స్ ని యూజర్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తుంటాం, వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం. దాన్ని హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లో చేస్తాం, ప్లస్ వాళ్ళకి ప్రజెంటేషన్ ద్వారా తెలియజేస్తాం. నేనే దానికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 30 అవర్స్, సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కి ఒక 30 అవర్స్ ఓరియంటేషన్ ఇస్తాం ప్రతి స్టూడెంట్ కి, అంటే బ్యాచ్ వైజ్. దాన్నే ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ అని కూడా అంటాం. అదే ఈవెంట్ అలర్ట్స్ సో అండ్ సో ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ సో అండ్ సో ఆన్ డేట్ ఆన్ సో అండ్ సో థీమ్. సో యూ హావ్ టు, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రిజిస్టర్, యూ కెన్ అటెండ్. లైక్ మీకు ఇప్పుడు ఎలా మీకు వాట్సాప్ లో వచ్చిందో అలానే మేము మా నెట్వర్క్ ద్వారా, మా ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ ద్వారా వాళ్ళకి అలర్ట్ పంపుతాం. దాన్నే ఈవెంట్ అలర్ట్స్ అంటాం. సేమ్ అలానే మన ఈవెంట్ అలర్ట్స్ పోస్టర్ ద్వారా, పోస్టర్స్ ఉంటాయి. ఓల్డెన్ డేస్ లో పోస్టర్స్ కూడా చేసేవారు, పంప్లెంట్స్ అంటాం, పంప్లెంట్స్. ఆ పంప్లెంట్స్ ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు పంప్లెంట్స్ అవసరం లేదు, మనకు టెలికమ్యూనికేషన్ బాగా డెవలప్ అయింది, డిజిటైజేషన్ వచ్చింది, ఎలక్ట్రానిక్ నెట్వర్కింగ్ వచ్చింది. సో దట్ మనం ఆటోమేటిక్గా వాట్సాప్ ద్వారా కానీ, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ద్వారా కానీ, మనకున్న లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ద్వారా కానీ, విత్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఉండే మెకానిజం ద్వారా కానీ మనము కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఈవెంట్ అలర్ట్ సర్వీసెస్ అంటాం. పర్సనల్ అలర్ట్ సర్వీసెస్, కస్టమైజ్డ్ నోటిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్ ప్రొఫైల్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రిఫరెన్సెస్. ఎవరికైతే యూజర్ కి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకి మాత్రమే దట్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ షేర్ చేయడానికి పర్సనలైజ్డ్ అలర్ట్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ డొమైన్స్ లో వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ లా మీద ఒక ఆయన రీసెర్చ్ చేస్తుంటాడు, ఇంకొక ఆయన వచ్చేసి ఉమెన్ లా మీద చేస్తుంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఫ్యామిలీ లా మీద చేస్తుంటాడు, ఒక ఆయన సైబర్ క్రైమ్స్ మీద చేస్తుంటాడు. వాళ్ళకైతే ఏదైతే పర్సనల్ సర్వీసెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ఆ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి వచ్చే మనకున్న సోర్సెస్ ని వాళ్ళు పర్సనలైజ్ చేసేయడం, వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సేవని మనం అందించడాన్ని పర్సనలైజ్ సర్వీసెస్ అంటాం. వాళ్ళకి ఏదైతే, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక షాప్కి వెళ్ళాను, షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాను, నాకు ఏం అవసరం, ఒక షర్ట్ అవసరం, అలెన్ సోలీ షర్ట్ అవసరం, ఆ అలెన్ సోలీ షర్ట్ మాత్రమే కొంటాను. ఓకే. సో లేదంటే మామూలుగా ఏదో రకరకాల బ్రాండెడ్ షర్ట్స్ ఉంటాయి, రేమాండ్స్ అండ్ అదర్ షర్ట్స్ ఉంటాయి, అది ఆ సర్వీస్ మాత్రమే పొందడానికి పర్సనలైజ్ సర్వీసెస్ అంటాం. సో నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాను, నేను జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్. అలాంటివి మనం పర్సనల్ సర్వీసెస్ ని వాళ్ళ డొమైన్ ఏరియాని గుర్తించి వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయడానికి పర్సనల్ సర్వీసెస్ అంటాం. సో మీరు కొంచెం టెక్స్ట్ బుక్ మీరు చదువుకుంటే మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ ఆన్ దిస్ యువర్ ద కరికులం. సో నేను ఇది అంతా నా నాలెడ్జ్ తోటి తయారు చేసిన పిపిటి, ఇది దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీ బుక్ కి దీనికి మీరు కొంచెం బుక్ ని బాగా తరోగా చదువుకోండి ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Okay, so alert services mechanism. So we have a alert services mechanism in library. So user registration, user up to validate the websites, platforms, alert services. We have delivery methods. We have a information delivery methods via email or SMS or library apps. We have nowadays everything is our apps we have. So we are also library app. So they can avail all the services through library app. So for example, app means, you are very familiar in technology nowadays, everything application in your mobile phone. So they can use mobile phone. So they can check their mark, they can check their results. So there are many options we have in apps. So for example, library apps. So we have every library, e-library app we have. So my library also we have a e-library app. So they can download the app through Google Play Store, or they can install it in their mobile. So they can see all the content of the library content, whatever the services we are offering. So for example, we have a nearly 20 to 30 databases and tools we have. They can all the tools and databases they can use through their mobile numbers, mobile apps. Okay, this is also one of the delivery methods we have nowadays. So olden days we have a different the pamphlets and all. Nowadays communication is telecommunication system rapidly developed, so that everyone using mobile phone and tabs and laptops, everything nowadays we are using now. Okay, so we have a delivery method mechanism different. We have user registration, profile creations, and also content monitoring.
So content monitoring means so libraries tracking new content through the databases and catalogs. So olden days we have a physical catalog in the library, so card system. So the card system nobody using nowadays. So we have to find the books. So in the library olden days we have to search the alphabetical order cataloging, and also we have to search the catalog and also shelf. Nowadays we have a OPACs, online public access catalog we have. So simply you can enter the keywords, username, you can enter your username and password to the your OPAC. So you can log in into the your OPAC. So then you can search the title wise, publisher wise, location wise books. Also, you can trace out. You can go to the track. You can find out the your required book or required material in the library. Okay, that mechanism we develop nowadays. So there is a lot of developments on this cataloging system, and also other profile system library that tracking new content through databases and catalogs. Okay, so this is a feedback mechanism I told you earlier. So the feedback mechanism also we have nowadays in the library. So user satisfaction and also other things. So feedback mechanism is one of the popular service nowadays. So every year we will collect the uh, two times in the library feedback system. So we will share the feedback system through the bulk mail to the students. So they will give the feedback system. So library services, are you satisfying in the library services? Yes or no? So they will give the feedback. So library facilities, whatever the services we are offering in the library, is it satisfaction level or dissatisfaction or moderate? So there is a scaling system we have. We have a pointing system we have. So we will send the students. They will give the feedback system also every year. So for semester wise, we will collect the feedback system from the students. So if there is any suggestions from the students, if there is any modifications from the infrastructure, if there is any new development, and also if there is any other services to be added. So these are all the services we will, these are all the feedback system we collect from the students. We will improve the further. So we will update the whatever the students required for library. So we will develop like their requirements every time. So this is the feedback mechanism is a very popular nowadays. So in the private universities, especially private universities, ఇంకో I am also one of the private క్లాస్ universities. కూడా జరుగుతుంది. So ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. yes. So nowadays, so this feedback mechanism system in private sector. So we are collecting the feedback mechanism system. That is ఏంది very తిరుగుతుంది? please yes please. Okay, library alert benefit. What are the benefits for the library? అవును Yes, చెప్పాలి. yes. కూర్చొని మనం కూడా Please mute yourself. Please mute yourself. ఇదేంది ఓపెన్ కావట్లే. రాయడానికి చార్జిపిటి ఓపెన్ అవ్వాలా వద్దా? ఓ దేవుడా, ఈ దేవుడా. Hello, Oppo. Oppo phone. Who is Oppo? So what is the benefits for the library, these library alert services? Okay, what are the benefits you have? Stay informed and also time saving, enhancing learning, and also improvement of research outcome. So these are all the benefits for sending of alerts for the user. Well, so they can update timely and also time saving. Already I told you earlier. So save the time in the library user as well as the library staff also, as per the library laws of library science, and also enhancing learning. So always it will be growth, academic growth as well as research growth. It will be boost up the users and those who are our researchers, users we have in library. Okay. So, and also we have a improving research outcome. So this is also one of the benefit for the users, improving the research outcome. I am doing research on my area, digital libraries in India. So I need some some communication, some material from the library. So I have to use the resources, devices from the library, and also I will collect the right information in on right time. So that will be useful for the our my research area. So I will collect, I will read, I will think on it. So I will get some new idea
I will enhance, I will innovate, so some ideas, and also I will put in my research. So that is useful for the library alert services. In Telugu, so if there is any Telugu medium, I will explain you. సో ఈ లైబ్రరీ అలర్ట్స్ ద్వారా మనకి ఏం బెనిఫిట్ అంటే మన రీసెర్చ్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడం కానీ టైంలో ఆన్ టైంలో సబ్మిషన్ చేసుకోవడం కానీ మనకి ఏదైతే టైం సేవింగ్ కోసం మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో లైబ్రరీలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఈ లైబ్రరీ అలర్ట్ సర్వీసెస్ ద్వారా పొందినప్పుడు మనకు ఈజీగా మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రతిసారి మనం వెతక్కుంటా డేటాబేస్లలో సెర్చ్ చేయకుండా మనకి అలర్ట్స్ ద్వారా పొందడం వల్ల సరైన టైంలో మన రీసెర్చ్ కానీ మన యూజర్ మన అకాడమిక్స్ కానీ కంప్లీట్ చేసుకోవడం కోసం ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తూ ఈ లైబ్రరీ అలర్ట్ సర్వీసెస్ చాలా యూస్ఫుల్ ఫర్ ద లైబ్రరీ యూజర్స్. Nowadays in private sector, private universities and also in foreign countries, they are using this library alert service very effectively. In the government universities, so they are using the traditional method. So their perception is different. The private perception is different. Multinational companies, libraries also, they are using, for example, IBM or Wipro or whatever the libraries, Tata means TCS, Tata Consultancy Service. They have huge libraries in their software companies. So they are also offering like these services. We have nowadays AI, artificial intelligence. With supporting of artificial intelligence, we are getting a lot of advanced level communication technologies. Immediately we can retrieve the information, retrieve the communication through the channels. Immediately we will get some results through AI. Okay. So alert services challenges. What are the challenges we have for using of these alert services? So there is identifying alerts, effectively alert services, and also user resistance and the user limitations, information overload, and also data privacy concerns, and so technical issues. And also nowadays information is overloaded. Actually, if you Google anything, for example, if you Google the library services in India, so you can get thousands of papers, millions of papers immediately within the fraction of seconds. So which one is correct, which one is not correct? So for example, మనం గూగుల్కి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయని మనం ఒకవేళ మనం గూగుల్ చేసినట్లయితే మనకు వందలాది డాక్యుమెంట్లు, మిలియన్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, పీడిఎఫ్లు అవి ఇవి వస్తూనే ఉంటాయి. అది ఏది కరెక్టో తెలియదు, ఏది రాంగో తెలియదు. దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది అని చెప్తాం ఈరోజు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అయింది. Okay, so what is the fake, what is the real? So we cannot find out. Okay, that is why we have to think on it. We have to find out the correct document, correct information through library alert services. We can send only the libraries can monitor something. So libraries monitor, filterize services. So filterized services only we can provide through electronic databases. సో ఓకే, సో గూగుల్లో చాలా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్, కానీ సబ్స్క్రైబ్ డేటాబేసెస్ లో మనకు ఏది పడితే అది వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయరు. దానికి కొంత శాంటిటీ ఉంటుంది డేటాకి. ఏ డేటా అయితే మనం పబ్లిష్ చేస్తాం, రీసెర్చ్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఏదైనా రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ కానీ పబ్లిష్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు. ప్రీ రివ్యూ డాక్యుమెంట్స్ ఓన్లీ దే కెన్ పబ్లిష్. దే విల్ డిస్మినేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ దేర్ సబ్స్క్రైబ్ డేటాబేసెస్. ఓకే, సో అందుకని మనం దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ ని కొంచెం మనము దాన్ని మినిమైజ్ చేయడం కానీ, కొంచెం ఫిల్టరైజ్ చేయడం కానీ ఈ సబ్స్క్రైబ్ డేటాబేసెస్ యూజ్ అవుతాయి. దాంట్లో మనకు ఇన్ఫ్లిబ్ నెట్ అనేది ఒక సంస్థ ఉంది మనకు, ఇన్ఫర్మేషన్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్. సో ప్రమోటెడ్ బై ద యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్, యూజీసీ, ఎంసీహెచ్ఆర్డి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ by the government of India. So that is available in Ahmedabad. So they have a consortium for all the university libraries as well as college libraries. So government college libraries, they are providing all the resources through InflibNet services under UGC consortium. So earlier UGC, we have a UGC consortium. Nowadays eShothindu. So that is a consortia. They are offering all the journals and ebooks, e-journals through databases like Springer, IEEE. There are many databases, EBSCO, Science Direct. There are many databases. We have Monopatra, different databases. We have consortium. If possible, you can visit the InflibNet site. You can get a lot of information on this site. So I will show you a lastly demonstration also. So that is very, very useful
site for us. So they are offering a lot of services there. They are also providing the library automation software, that is the sole software for university libraries. So they are providing for the government universities, for private libraries. So they are charging nominally. They are providing the software also. They are providing the e-shows Sindhu resources under consortia. So those who are government universities and also private universities also, they have to pay something for the UGC, this show Sindhu they can get. And also recently we have a one nation one subscription also they are offering. So recently the cabinet approved for the one nation one subscription. So this is useful for the all the university libraries, for the common platform, for the consortium, for the library resources, the e-resources. So especially in electronic journals and electronic e-books. Okay, so they can avail their domain. For example, my college related to the legal sources. I have to subscribe only legal sources for the common price for the every university. So that is the use for this one nation one subscription. So that is also offered by, that is the agency for, that is a special agency for the one nation one subscription. So InflipNet Center Ahmedabad. So this is a UGC funded organization. So you can visit the site. There is a lot of resources we have, a lot of documents we have, a lot of training programs also they are conducting for the library professionals. If possible, you can also attend for the training programs there, soul programs and other research programs we have. So that is very very useful. So and also uh, uh, useful for your future work purpose. Okay. And data privacy and concerns as well. Technical issues also we have in these alert services and challenges. So and also university also increasing user engagement in this year every year. So university level, national library ABC, and also public libraries, and also technical tools and alerts. So key tools for the platforms. Okay, we have a library management system LMS that is called library automation softwares like Poha and also Soul. I take now Soul software for the university libraries, and also email automation tools. Okay, so mobile applications, mobile apps. So already I told you this. Social media, already I told you. So like Twitter and also WhatsApp, Facebook, and also LinkedIn. These are all the data social media networks we have nowadays. Technical tools we have for freely. We have tools in the uh, public domain nowadays for the these services. So 1 minute. So I will take a 2 minutes gap. So 1 minute. I will join to within.
Uh, these are the LMS systems we have. So in my library, we have a Puha automation software. So we have a alert services also, mobile alert services. So if the book is issued to the students, automatically they will get the SMS. So and so book issued on your account. So these are the book details. You have to return this book on so and so date. Okay. So if the loan period is completed, so you have to return the book. So on so and so date, your due date is the so and so date. If you fail the return the books, then if the fine will be impose on your book. So these are the fine details. So same, so they can get the email also. So these are the alert services we are sending nowadays. This is my practice I'm doing in my library. Okay, so library management system. Every library management system they have a alert service, SMS as well as email. So they can get the email, so email alert and as well as SMS. So email automation tools. These are the mechanism we have nowadays. So every library following. So some of the government libraries not following. So in the rural, so government junior colleges and also government degree colleges, they are not following nowadays in Telangana. So some of the libraries they are automated their libraries. They are doing better services. Few libraries they are in the rural areas. They are very back in providing the services. And also we have a looking ahead in alert technology. So nowadays, artificial intelligence and also integration of mechanism learning, we have a extended formats. We have there are many extended formats. We have greater user control also. We have so there are many tools we have freely also available and also commercial tool also we have. And also key takeaways in alert services, importance of the information alert services. We have a vital boosting of user engagement and also resource utilization of libraries. These are the very useful service in the library. So types of alert services, various services we have in need or preferences, challenges and benefits. So these are the many challenges we have to provide the services, and also benefits are more to the offering of these alert services. Future prospects, so technology advancement we have nowadays, AI, artificial intelligence we have. So everything is available in our fingertips. So using of library website, technology, telecommunication technology. So there is a lot of technology we have. So in private sector, they are using a lot of technology for enhancing of library services. Enhancing of library services nowadays. So there is a olden days we have a these type of libraries. So nowadays also we have a physical libraries. So the every day we are going for modernization of libraries. Okay, so digitization of libraries, electronic gadgets we have. So in our gadgets only, all the things we can get physical copy, except physical copies, everything is available on our fingertips. Okay, all the n number of books available, free books also available. There are many sites also we have for the textbooks and reference books nowadays. Open JGate, Open directory of open access. There are many sites we have providing of ebooks, free books. Freely we can download, freely you can read online, freely you can market, freely you can take printouts. There are many books, many sites we have in nowadays um, in the websites, free open books. Okay, so these are the services for the alert services nowadays. Okay, so if there is any doubts on these alert services, so you can ask me now. I will elaborate it for your queries. Okay, if there is any doubts on the chapter 9, you can ask me now. I will give you feedback. Okay, if there is any doubts for the chapter 9. Okay. We have a RSS feeds also nowadays. We have rich text. So this is also one of the important question for you. RSS feeds, really simply syndication. So you can read in your textbook. You can get definitely one question from this. Okay. So you can also read the RSS. Okay, and also we have a really simply syndication and also dialogue. So there is a need purpose of RSS.
So RSS feeds are not RSS means not a RSS party. This is the terminology for the computer science technology, and also so web development purpose we are using RSS. So the HTML and other things. So you can read in your textbook. Uh, we have a uh, content on this. So this is useful one, and also we have a model questions also in your textbook. You can refer once. So this is useful for you. And also database. What is the database? You can get one simple question. So what is the RSS? So we can prepare for RSS also. These are all the simple questions you can follow. And so you can read once. So I'm winding up this chapter 9. I'm going for DDS, document delivery service. DDS means simply they will ask the question, what is the DDS? Okay. DDS means document delivery services. Okay. So document delivery services, every library we have to provide the document delivery services. What is the document delivery services means? Simple meaning is we have to deliver the books, materials, whatever the print journals, whatever the electronic journals, EDDS, electronic resources delivery, EDDS, electronic delivery document delivery services, EDDS. Okay. So DDS means document delivery service. What are the documents? First, so what are the documents we have in the library? Documents means physical collection of the book. Okay. So whatever the documents we have, books, journals also physical copy. So there is also document and loose material, loose leaves. Loose leaf means any project reports, theses, dissertations, reference books. These are all called the documents. Okay. We have to deliver the document delivery services, the issuing and returning. Document delivery services. The simple meaning is issuing and returning of the documents from the library. Document delivery service. That is called the DDS service. Okay. And also circulation. Circulation also. And also charging, discharging. In charging, discharging. Check out, check in. In computer terminology, we will use check in and check out. Okay. And also we have a one more word, so housekeeping operations. In There is also terminology for computer terminology, housekeeping operations. In housekeeping operations means in other way, that is cleaning. Housekeeping operations మన హోటల్లో హౌస్కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే క్లీన్ చేయడాన్ని హౌస్కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటాం. తుడ్చడం, ఊడ్చడం, అదంతా గార్డెనింగ్ మెయింటైన్ చేయడం, అదంతా హౌస్కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటాం. మన మన కంప్యూటర్ టెక్నాలజీలో, లైబ్రరీ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీలో హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటే బుక్స్ ఇవ్వడం, తీసుకోవడం, డాక్యుమెంట్ డెలివరీ సర్వీస్. ఓకే. చెక్ ఇన్, చెక్ అవుట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టర్మ్స్ వీ హ్యావ్. సో different terms we have. And also document delivery services, books issue, circulation also comes under document delivery services. So circulation document delivery services. Okay. So now I have one more PPT I will share with you. Uh, Document. If there is any doubts, please ask me. So if there is any doubts, ask me now. So on chapter 9, I'm shifting to the chapter 10. So actually we have a very limited time. We have a 30 minutes, 20-25 minutes time here. I will complete it. So they very simple. So this is a document delivery service. We have very simple tab. Document delivery means books issue and return, and also we have to significant progress and impact of accessing satisfaction, discovery trends, challenges, and features and opportunities. As per my knowledge, I prepared this PPT, and also in your textbook we have a lot of definitions and other things we have. Why we need the document delivery services? Okay, document delivery service means so we have a collection in the library. So in hundreds or thousands or lakhs. Okay, so in Usmania University we have a lakhs. So in my library we have a thousands. So almost I have a 35,000 plus books I have in my library. And also small libraries, they have a hundreds also some libraries we have. In public libraries, very limited books in mandal level, taluka level libraries, and also division level libraries, they have a very limited. And also in our city central library, they have a lakhs of books. And also we have a state central library also, they have a lakhs. Lakhs, I think. In city central library, we have a thousands. Okay. In Usmania University, they have a lakhs. In University of Hyderabad also, they have a lakhs of books. So I think more than 1 lakh book we have in
University of Hyderabad. If possible, you can visit the University of Library, Hyderabad, the University of Hyderabad Library. That is one of the biggest library we have in Hyderabad. So they are offering latest technologies for the issuing, returning the book. So they invented the this RFID technology for issuing and returning of the documents, document delivery services. So in my days, so in 2005, I did my course in University of Hyderabad PGD lab, postgraduate diploma in library automation and networking. That is very useful course. If possible, you can also join after this course. After completion of your bachelor degree, you can join. So they will train you for 2 months. So they have a course, 1 year course, diploma, PG diploma course. So in that you can learn all these library automation networking and also what is the DDC, what is the DDL, document delivery service, and how to use the technologies. So there is a curriculum. So they designed for the curriculum. So that is advancement of your course. So you can learn some technology through this course. So they are offering this course 1 year distance education program. Okay. So each semester we have to spend 15 or 20 days in the university. So you have to attend the classes, and also you have to write examination. They will give you some score. After that, you can pass it. So that will be advancement course for the library science. So I did my course in 2005. So that is very useful to me. I learned something from that course. And also document delivery services, DDS. So definitions, services provide to the requested documents of the resources to the users. Very simple. So these are the first question. So they will ask you in the examination, what are the document delivery services, DDS. Okay. You can write the simple the definition. You can read your textbook. You can get some idea. Okay, enhancing of accessing of information and also importance in the academia. So for academic libraries, document delivery services are very most important. In the special libraries, they will deliver very few. In public libraries also, public libraries they have a collection. So, but they will not issue. They will issue only their members, register members only. Okay, for example, ఇక్కడ మన అఫ్జల్గంజ్ లో మన స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఉందండి. అక్కడ స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి, కానీ అన్ని బుక్స్ వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఓన్లీ అక్కడ ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో, ఎవరైతే అక్కడ ఫీ పే చేస్తారో వాళ్ళకే కొన్ని బుక్స్, లిమిటెడ్ బుక్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళకి ఇయర్లీ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది అక్కడ. మెంబర్షిప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కొన్ని 2 బుక్స్ 3 బుక్స్ ఇస్తారు. అది కూడా వెరీ లిమిటెడ్ కలెక్షన్. ఓకే. సో అది అట్లా మనకు అదే అకాడమిక్ లైబ్రరీలో అయితే, మా లైబ్రరీలో అయితే మేము అన్ని నియర్లీ 10 బుక్స్ ఇస్తాం స్టూడెంట్ కి పర్ సెమిస్టర్. వాడు 10 బుక్స్ యూజ్ చేసుకొని మళ్ళీ సెమిస్టర్ తర్వాత మళ్ళీ ఇస్తారు. అదంతా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, సర్క్యులేషన్ పాలసీ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. If there is any loan period is exceeded, so they have to fine, limited fine. So per day 5 rupees. So after 1 week, so fine will be increased. So there is a certain rules and regulations. We have a circulation policy. So as per the institute, as per our some certain rules and regulations we have for their own rules, they will frame their own rules. They will follow the same. Okay, types of services. So okay, importance of academia, types of services, benefits of the users. ఓకే, ఇందులో 2 రకాల సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ ని ఇష్యూ చేయడం, ఒకటేమో ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ ని కూడా ఇష్యూ చేయడం. ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్ ఈడిడిఎస్ అంటాం దాన్ని. సో నవ్ ఏ డేస్, సో ఎవ్రీ college library or university library, they are providing username password to the users. They will unlimited access they can get. So there is no document delivery services, electronic document services not required. If there is any document not available in their university level or college level, they will search somewhere. They will search in the databases. They will take some interlibrary loan. Through interlibrary loan, they will provide to their users. That is called EDDS, electronic document delivery services. We have a databases in my library. We have a 20+ databases, 7 research tools. We will provide the remote access. The student can access anywhere in India. So for example, they are in an internship nowadays. So every year they have 2 internships. They will attend the internships in outside high courts or Supreme Courts or law firms. They will search their documents in their house also, their anywhere. Okay, not only college, anywhere. That is called the remote access services. Remote access services ద్వారా వాళ్ళు కావాల్సిన ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, వాళ్ళ కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ కేసెస్ కానీ, హైకోర్టు కేసెస్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ కానీ,
whatever they required, they can access directly through the remote access facility. No need to EDDS. So if there is any case not available, if there is any judgment not available in their database, so they will consult the librarian. So we will search our end. So if we will find somewhere, we will provide them. So that is called also comes under this document delivery service. Okay. సో డాక్యుమెంట్ డెలివరీ సర్వీసెస్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా మీకు ఇన్ఫినిట్ సర్వీసెస్ ఉన్నది, నిస్కేర్ అని ఉన్నది, ప్లస్ అలాగే చాలా IEEE అని ఉన్నది. యునెస్కో కూడా కొంత డాక్యుమెంట్ డెలివరీ మోడల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసి వాళ్ళు కొంత దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి యునెస్కో కూడా కొంత ట్రై చేసింది, యునైటెడ్ నేషన్స్. సో ఇఫ్లా, సో దే హ్యావ్ ప్లేడ్ యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ ద among the document delivery services. They have created some rules and regulations how to follow the document delivery service. So they frame the services that the information available in your textbook, you can read it. Okay, centralized model, personal model, and also unplanned and also planned, and also the centralized services. For example, so document delivery services, and for example, నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఇప్పుడు మన పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ, సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ, తాలూకా లైబ్రరీ, డిస్ట్రిక్ట్ లైబ్రరీ, అండ్ ఆల్సో తాలూకా లైబ్రరీ ఆర్ మండల్ లైబ్రరీ, అండ్ బుక్ డిపోస్ అని కూడా కొన్ని పెట్టారు, అవి విలేజ్ లైబ్రరీస్. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి సెంట్రలైజ్డ్ ఉంటుంది, అంత క్యాటలాగింగ్ అంతా సెంట్రలైజ్డ్ ఉంటుంది. ఆ సెంట్రల్ లో అంతా కొంటారు, వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా సెంట్రల్ లైబ్రరీ నుంచి ప్రాసెస్ చేస్తుంటారు. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కొంటారు, తాలూకా లెవెల్ వాళ్ళకు ప్రాసెస్ చేస్తుంటారు. అదే ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. దాన్ని సెంట్రలైజ్డ్ క్యాటలాగింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. సెంట్రలైజ్డ్ డాక్యుమెంట్ డెలివరీ సిస్టమ్ కూడా కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో లేనప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడికి మన స్టేట్ కి వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తే ఆ స్టేట్ లో కూడా మనం కొన్ని అది పాలసీ ఉంటుంది. పబ్లిక్ లైబ్రరీస్, ఆ పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ మీద అంత ఎఫెక్టివ్ ఏమి వర్క్ చేస్తలేరు వాళ్ళు. అదంతా సిస్టమ్ అంతా కొలాప్స్ అయిపోయింది. దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం. Okay, so nowadays this PD and cost and also centralized. For example, నా లైబ్రరీ ఉంది, నా లైబ్రరీ పాటు మా కాలేజ్ లో ఒక 5 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూడా మన బుక్ ఏదైతే లేదో, నా దగ్గర లేని డాక్యుమెంట్ పక్క లైబ్రరీలో ఉంటే అది ఇంటర్ లైబ్రరీ లోన్ ద్వారా కూడా తీసుకొని వాళ్ళకు యూజర్ కి ప్రొవైడ్ చేసే అది ILL అంటాం. ఇంటర్ లైబ్రరీ లోన్ ILL, ఇంటర్ లైబ్రరీ లోన్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద document delivery service. Okay, access resources, support for the research, increasing of user satisfaction, cost effectiveness. So olden days we have a lot of documents, and also document చాలా కాస్ట్లీ తోటి కూడుకున్న కూడా ఉండేది. అందుకని మనం కన్సార్టియం డెవలప్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా యూనివర్సిటీ ఉంది, సింబాయిసిస్ ఇంటర్నేషనల్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ. దాని కింద 39 కాలేజెస్ పనిచేస్తాయి. 39 డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో ఉన్నాయి, దగ్గర 6 స్టేట్స్ లో ఉన్నాయి. ఆ స్టేట్స్ లో ఉన్న లైబ్రరీస్ అన్నిటి కూడా కన్సార్టియా ద్వారా ఈ జనరల్స్, ఈ బుక్స్ కొంత సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ కన్సార్టియా ద్వారా మేము తీసుకుంటే దాని కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్, అంటే దానికి ఉన్న వాల్యూని మనం అంతా షేర్ చేసుకోవడం ద్వారా కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక డేటాబేస్ కొంటే ₹1 అయింది అనుకోండి, ₹1 ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు. మా దగ్గర 39 crores పెట్టాల్సి వస్తుంది ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటే డేటాబేస్ కొంటే. అందుకని ఒక డేటాబేస్ సెంట్రల్ గా కొని అందరికి షేర్ చేయడాన్ని కన్సార్టియం అంటారు. దట్ ఈస్ ద కన్సార్టియం ఫర్ ద ఈ జర్నల్స్. సో కన్సార్టియం ద్వారా మనం ఆ రిసోర్సెస్ ని షేర్ చేసుకోవడం, రిసోర్సెస్ ని అవైల్ చేసుకొని, రిసోర్సెస్ ని యూజర్స్ కి అందియడాన్ని కన్సార్టియం ఫర్ ద ఈ రిసోర్సెస్ ఫర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్, కాస్ట్ ని తగ్గించడానికి. ఓకే, అట్లనే మా యూనివర్సిటీ దగ్గర 20 crores స్పెండ్ చేస్తుందండి ఇలాంటి డేటాబేస్ ని కొని అన్ని కాలేజెస్ కి వాళ్ళ కన్సార్టియం ద్వారా అందిస్తుంది. మళ్ళీ ఎవరికైతే ఇండివిజువల్ గా ఎవరికైతే అవసరం ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సార్టియం. ద కన్సార్టియం మీన్స్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కన్సార్టియం. సో earlier I told you, so the InflibNet Center. InflibNet Center also, they providing all the online databases, e-resources for all the Indian universities. So through consortium. Okay, so for కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్, కాస్ట్ ని తగ్గించుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఒక డేటాబేస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఇండియాలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ అన్నిటికీ షేర్ చేయడాన్ని కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ తగ్గించడం. అందుకని వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా అన్ని యూనివర్సిటీస్ కి, ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ కి, ప్రైవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ those who are required, so they can subscribe the database, they can get all the one nation one subscription databases through InflibNet Center for increasing of
user satisfaction as well as so effective usage of the e-resources and also cost effectiveness for under document delivery services. Okay, so these are the document delivery interlibrary loan. I told you just now. So interlibrary loan also part of this. If the book document is not available in our library, so we can search the document with our sister concerned institutions or any other agency. So we will go for the interlibrary loan. So we will avail the interlibrary loan through the ILL services. We have to provide the service to the document. We have to deliver the service to the users. Okay, digital repositories like so nowadays access already I told you now. So access the digital ebooks and e-journals and alerts, direct document delivery service, and also on-demand services, and also print and scanning services, printing and scanning. So if the document is one book available in the library, so that is required for the 200 students, one document. So what we can do, so we will scan, we can print some pages. So under Copyright Act, okay, we have a Copyright Act. If we cannot provide the entire book to the users, entire document to the student, entire scan to the students, okay, we have to take limited pages. For example, Copyright Act lo manaku 10 pages వరకు అలో చేస్తారు. మోర్ దాన్ 10 అంటే దాని కాపీరైట్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఆ కాపీ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్కాన్ చేయడం కానీ ప్రింట్ చేయడం కానీ అది ప్రింట్ చేసి వాళ్ళకి యూజర్కి మెయిల్ పెట్టడం కానీ లేకపోతే స్కాన్ చేసి ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ దాన్ని ప్రింటింగ్ అండ్ స్కానింగ్ సర్వీసెస్ కిందకి వస్తుంది. ఆన్ డిమాండ్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. కస్టమైజ్ మెటీరియల్ సర్వీస్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ బుక్ డిమాండ్ ఆన్ డిమాండ్, సో వీ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ద సర్వీసెస్ టు ద users on demand services. Okay, so these are all the services. These are very, very useful subject for practicing libraries. Those who are going to join in academic libraries, these are all the services required to you. You can learn, you can read properly, you can learn these services through the subject. First you can learn the subject, then after you have to apply in your library. Okay, so these are all practically you have to do. These are all practically you have to do. Interlibrary loan, digital repository, print and scanning facility, direct document delivery, and also on-demand services. Every day we are doing the same service nowadays. So I'm doing all these services nowadays. Okay. Key technology document delivery. Okay. So integrated library system and also online public OPACs and electronic resource management and also cloud storage and also mobile applications. Already we discussed the last PPT, the same integrated library management. We have our library automation softwares, online public cataloging system. We have electronic resource management, and also cloud storage. Nowadays, every document is now. Olden days we stored in the servers in physical services, big computers we managed in the server rooms. Nowadays, everything stored in the cloud. Nowadays, this is a cloud computing we can call now. Cloud computing, cloud storage, mobile applications. These are all the latest developments in the library. Okay, so document delivery service, we have a budget consortium and copyright issues, user awareness, and also quality control, technology barriers we have. So these are all the services already I explained now. So in advanced level, so all these we can follow. We have a very limited time. So success of library, DDS services, successful library, Harvard Law Library we have. Harvard University Library, National Library, Australia, National California System. There are many libraries. We have very big libraries. We have national, international level. We have to follow their system. What is this? They are following the system. So we have to adopt some system. We have to follow the practicing librarians. So optimizing library service, education, assessment, and also policies, technology integration, and also cooperation with. Also key takeaways in the document deliveries, enhancing access and also supporting research, address challenges. If there is any challenges we have through students, we have to address the challenges. Okay, feature trends. What are the feature trends we have? Nowadays, everything is, these are the model libraries nowadays. And also olden days also we have like this. Nowadays in your fingertips, everything is in computerized tabs. We have a laptops and also mobile apps nowadays. Olden days, likewise, we have to store like this. So in IIT Hyderabad recently, they developed the library like this. So this is one of the model library, IIT Hyderabad, Khandi, Sangareddy. So if possible, you can visit the library. Recently, they developed a very big library like this picture. I quoted this picture like IIT Hyderabad. They have a very big library. They are following the system. So if possible, you can visit the IIT Hyderabad. This is a recently developed according to the
um, according to the latest technology. Okay, very big library. So in the Hyderabad, that is one of the biggest library nowadays. Okay, if possible, you can visit. So if time permits, I will show you InfluBNet. So I hope this unit uh, uh, then also completed. So translation services, document delivery, translation services also I explained you last class. Okay. So I have in the Telugu media last class. So I explained the translation services also. So this is the unit 9 and 10. Now you can once you see the InfluBNet Center, I will show you InfluBNet Center. If possible, you can visit InfluBNet Center because they have a lot of resources there. InfluBNet Center, Gandhinagar website, Ahmedabad, Gandhinagar. Okay, they are providing all the services to the library, university libraries. So here we have a trainings for librarians, IT skills, training calendar also we have, major activities we have, e-Shodh Sindhu, e-Shuddhi, list, and there are Shodh Chakra for all the researchers, Shodh Gangotri, Shodh Ganga, all the Indian university thesis available freely. You can see all the Indian thesis here, lakhs of thesis available here. So, okay, you can see that my thesis also available in here. Okay, subject-wise thesis we have. So they are maintaining all the Indian universities subject-wise thesis and also university-wise thesis and also other thesis we have. All the languages thesis also here. This is also one of the useful site. You can visit it. You can learn something from here. Okay, so and also Shodh Ganga, Shodh Sindhu also you have. Shodh Sindhu is for consortia for the e-resources, e-books and e-journals. Okay, one of the Shodh Siddhi also you have. That is also one of the useful tool. So for thesis. So once visit InfluBNet Center, INFLIBNet, Information of Library Network. So very useful. So they are also planning. This is the one nation, one subscription they are offering. So they have a library. They have a library librarians training calendar also you have. You can visit it once. You can see. Here you can see reference services, document delivery service, current awareness service, interlibrary loan service, electronic information service, photocopying service. These are all the now DDS services. Okay, document delivery services, reference service, document delivery service, current awareness, and also interlibrary loan. These are all the services. Whatever I explained from last 1.5 hours, there are all the services here. You can see once you visit it, once you learn it from this database. Once this okay, if there is any doubts, you can ask me now. I hope 2 minutes time you have. Can you please share this PPT, sir, with us? Yeah, sure. So anyone, you can send me WhatsApp. So I will share with you. So you can share with in your group. We don't have your number, sir. 99127. Can I will send through 99127. Okay. I am typing here 99127 Okay. Actually, so these PPTs I generally have prepared. So according to your textbook, we can follow for examination point of view. Okay, this is useful for general knowledge purpose. I told you. So advanced level I am giving you now. Okay, if for your examination point of view, you can prepare for your textbook that is useful to you. If there is any doubts, please ask me now. I will clarify. Sir, from textbook, if we look into the textbook, it is n number of points. Many points are there. So, can you just suggest how to prepare for Actually, exam? everything is important in your textbook. This material is very useful to you. You can follow the same for examination point of view. Actually, we have a next class. I will give you all the important questions. And also model question paper also I will tell you. Okay. Okay. And lastly, we have a model question paper. You can follow the same. And also, I will give you all this entire subject best questions and useful questions I will give.
Sir, is this your number, sir? 99127 49. 49157. Yes, just give me the hi. I will share with you. Okay, sir. Thank you. So you can share in your group also. Yeah, yeah. సార్ మీరు వర్క్ చేసే ఆర్గనైజేషన్ గవర్నమెంటా ప్రైవేటా సార్? Symbiosis School of Law work So that is the deemed university, Pune. So the university available in 4-5 states in Noida and also Nagpur and also Pune, Hyderabad, Nashik and Bangalore. I'm the librarian for the Hyderabad campus. Okay, thank you. Okay, so go for the ImplementNet Center. You can see the more information for so if there is any required, so they will update all the information in ImplementNet Center, one nation, one subscription in consortium, and also there is a lot of information here. Just see the site. You can